me hide this. Where's joint? Okay. Okay. So what I'm doing, I'm sending this backside a little bit. Okay, for having a little proper flow for this one. Select this one. Try to take the move tool, and try to make a little backside flow for this one. A little bit. A depth compare anta clear ga untundi. Okay. So for this one, only one side, that is on the top portion of this one. Now second one, eyes, mostly the eyes will be on this side. Okay, e side ఉంటుంది eyes. Okay. Now for this one we need to organize these edges as per our requirement. Just move this up little back side, and now this one I will move it up here, over here. You can see right now. Inkoti flow ఎలా వస్తున్నది eyes the. Now let's see in a live practical example what will be the flow of the horse face, we can say. Horse face. Now example, you can see this eyes here. Now what happened, front side you are getting on the side also. Front side ఉంటుంది and side కూడా ఉంటుంది. Now you can see example on this one also. కొంచెం లైట్గా కర్వ్ లాగా ఉంటుంది కొంచెం. Okay, this type you have to create, and where it is exactly you can see here now. From the nose, now here in the ear part ekkada end avutundi kada, ee level lo vastundi adi. Okay, so you have to take the same example and you have to create the same example. Now we can see clearly how it will how your eyes will be. Okay, yeah, let's go to the Maya. Now example, this is the edge which I want to take it, as if I told you, that is this example. This line is going to settle here now, over here where our eyes is needed. Now this should come in this way, ila. Okay, so for this one, zoom, directly we can organize this as an eyes portion here. Now idi direct one ide organize chesukochu eyes laga. This one I can send it more inside, little front, like this we can organize. Okay, example, let's extrude this one and see how it will look like first. దీనికన్నా ముందు ఒక టెస్టింగ్ అన్నమాట. So go to this modeling option, extrude this one, and try to send this inside little bit now. Okay, right click, object mode. Now see right now, let's present 3 and see once. ఇలా వస్తుంది eyes. ఓకే, అయితే ఫ్రంట్ కేల్ కూడా మీకు కనిపిస్తుంది, సైడ్ కేల్ కూడా మీకు కనిపిస్తుంది, కానీ లైట్గా క్రాస్ ఉండాలి ఈ లెవెల్లో రావాలి. ఓకే, now if you go more deep in this one, face selection చేసుకోండి, select this one and try to go more deep and see this whether it is perfect or not. కనిపిస్తుంది ఫ్రంట్ కేల్, and similarly from the side also. Okay, so this is just an example for where we are creating, how we are creating this one now. So undo this all. Now let's define this one now. So కాదు నేను ఇలా కాదు, ఈ లైన్స్ స్ట్రైట్ పెట్టుకుని చేసానంటే, so you have to add more edges to that one. Okay, so take this, right click on this one, object mode. Now let's create this model on this one, press 1, try to adjust this line properly on this one now. Okay, so just bring it back again to the normal. Yeah, this is okay. Okay, let me try over here now. So I need my eyes to be created in this way, as I told you. Now go to this object mode on this one. Now go to this multi-cut option. Okay, so మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ ఈ సైడ్కి వెళ్ళి రావాలి మనకు. Let me see where it is exactly. Yeah, this area. So I'm creating one eyes, so one portion over here, first one, second one, then third one, and then come back here and fourth one, and try to close this area now. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లేదు కదా, press enter and add one line onto this area. Okay, take this selection, what is it, vertex on this one, vertex selection, try to move it inside this one now. Okay, properగా ఇప్పుడు షేప్ బిల్డ్ చేయండి అది. Okay, now take this one and try to bring it down. See this one, where it should be perfect on this one.
select this pointer, bring it down and towards left side. Okay, try to move more down and towards this side, up here this one. Now yes, anywhere you can see the triangle. Over here you can see the triangle. Over here we can see the triangle. Triangle ekkada undi kada, multi-cut to this one. Just add one point and try to go and close it here, enter. And same way on this side also we need to close this one, enter now. Why? Because we get more smoothness on this one now. Select and try to move properly in our area now, right now. And try to move this one little down on this one. Okay, and try to move little up for having a proper balance on this shape now. I am seeing from this side actually, so how it will look like from this side, and just move this one inside here. Okay, ఇంకోటి ఈ సైడ్ ఉంది కదా, అది మన కార్నర్ కవ్ ఉంది కదా, ఈ కార్నర్ కవ్ ఇంకా లోపల ఉండాలి. Okay, and according to this one you need to plan this one also exactly on this basis on. Okay, in the back side, because whenever you send this back side it will come up now. Okay, now bring it little outside. And this side again you can see this side, this is okay, little slightly outside you can see, and this point also. Okay, move in, organize this one now. ఐ షేప్ దాకా తీసుకురావాలి, ఎందుకంటే మనం యాడ్ చేసిన షేప్స్ కదా, పాయింట్స్ కదా, పాయింట్స్ చేస్తే మనం approximately shape daaka తీసుకురావాలి. Now see here, one second. Okay, now let me see this from the side view, how it was looking. This one has to go little inside. Right. Okay, now let's go to this object. One second. So object mode, select these faces on this place. One second. Okay, select this now. Now we can see right now where we are creating the eyes. Now slightly some details, if you want to move forward and backward we can move that now. Okay, and now this is okay right now, but problem is what? Right now we can see 1 2 3 4 edges are there. See here, 1 2 3 4 5 6 edges are there. This we need to break it. For breaking, what we do, we can take this option and one more edge we can create it on this area now. Okay, press enter to discontinue this one now. Okay, right click on this one, vertexes, try to organize this one. What happened again, whenever you are adding anything, you are having another edge on this one now. Inko edge అయిపోయింది ఇక్కడ. So triangle on this one now. So try to see the triangles and try to properly adjust the triangles and all. Okay, okay, now right click on this one, object mode, select this one, faces, select this all faces now. Right now these are the faces where I am creating my eyes here now. See, one second, this is coming actually in the forward. So vertex, try to send this inside guys. It will balance now. Right click. Okay, faces now, select these faces. Now first of all what we want to extrude this one inside now, right now. So use the extrude option and try to send this a little inside. Okay, over here. Okay, and use the scaling option from the center, try to decrease from the center in this one, little bit in this one. Okay, a small gap I have taken inside this one. Now if you want you can keep this as it is, otherwise you can
delete it. Example, I'll delete. Later if I want, I can create that one now. Right click on this one, object mode, and press 3 and see now. Okay. Now we need slightly some details to be applied on this one now. Okay. So details will create it on this one now. So select this one edge I am going to create it on the outside now. So select multi-cut tool again. Try to add edges on this outside portion. You can see. We have triangle here, and so we need to break the triangle, but not now. Later on we will break it now. So, right now this is done. So what we have to do, we need to send this edge backside now. Double click on this edge, the complete loop is selected. Slightly send it backside for having a little depth on this one. Koncham depth vastundi ikkada. Now for having a more round shape on this one, we add one more edge loop on this one. So mesh tool, insert edge loop tool, and try to add one line on this one. Inkot middle line. What we'll do, take this move tool, double click on this one, and try to bring it out in this one to having a round shape on this one. Okay. Now select this one and try to scale little inside this one to have a little sharp edge on this one. Right click on this one, object mode, and press 3 and see now. Okay, sharpness కొంచెం ఉంది, ఆ షార్ప్ని తీసేయాలి. షార్ప్ ఎప్పుడు కనిపించదని. So what we have to do, press 1 and double click on this edge. Okay, bring it little outside. కొంచెం దూరం ఉంది, so దూరం చేస్తున్నాను. Same this one also, double click and try to make it little far away from here now. Object mode and see. Okay, now another one is what? Here we need to have a same మనకు IS మనకి లోపల ఎలా ఉంటుంది కొంచెం ఇక్కడ ఆ సేమ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ చేయాలి మనం. Select one. Okay, what we need one more edge to be created on this one. So I'll take this what is it, multi-cut option in this one. So I'll add one more point on this side. 1, 2, 3, 4. Okay, right now I'm taking only one option in this one and press enter on this one. Tarvata continue చేస్తున్నాను. So what I need a small what is it, adjustment here in this one. So select this one, try to bring it down and try to move it left side now. Okay. Now one more edge we need to add on this side now. So take this multi-cut option again, and one more edge I'll add it on this side now. Enter, and same thing on this side also. 1, 2, 3, 4 and 5 on this one. Okay, add this one now. Later on we need to delete and we need to continue this one, but we'll do that now. Right click on this one, edges, select these two edges, select these two edges and bridge it now. Edit mesh and say bridge on this one. Same in the kind of bridge construct. Okay, so what I'm doing, right click on this one, vertexes, select this vertex and bring it down on this one. Little up and see this, whether it is close or not, just bring it down in this area. Okay, E part kuda koncham close chesam. Select this one and try to move it down. Same thing this one also, to go up a little bit. Okay, right click on this one, object mode, and press 3 and see now. Okay, here some depth is there, that depth we need to create it on this one. Okay, now as if we have done this one now. Okay, eyelashes. Okay, this portion is done, and we need an eyeball inside this one now. So for eyeball, what we have to do, we have to create one more option in this one. Before this one, right click on this one, edges, select this edges. One second, sorry, we need to create one more edge on this side. One second. Deep రాలేదు ఇక్కడ. And do extrude in this one and bring it inside to have a more deep inside this one. Eyes మనకి ఎలా ఉంటుంది కదా అలా. Okay, right click on this one, object mode. Now we can see here now. Okay.
Okay, now we need an eyeball inside this one. Eyeball అంటే నార్మల్గా స్పియర్ క్రియేట్ చేసుకుంటే so we can keep it as a sphere in this one now. Now go to the sphere and create a sphere and keep it over here now. Move tool and try to move up and place it on this side. Go to the top, okay, and project it. Okay, decrease the size and go to the side view and front view and try to organize exactly where you want this one. From the side view, okay, rotation has to be done. Let's rotate from this side now. You can see right now. Move this back side. Now like this it will come on this one. But we need to project it exactly the front area, so use rotation and try to rotate in this angle now. And try to rotate in this angle now. Okay, for eyeball purpose we can say. Okay. Right now I can see. Okay, ఈ గ్యాప్ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ గ్యాప్ అనేది ఫుల్ఫిల్ చేయాలి మనం కంప్లీట్గా. Select this one, try to rotate more. Move tool and try to move in front area now. Okay, and see from the top area slightly it is it is little different. Just rotate it little bit and try to fill it now. And same thing for the bottom area also, you need to do the same thing here. Okay, ఇక్కడ మనం fill అవ్వలేదు కదా, we have to manually fill that option in this one now. See, what we'll do, we'll move this one forward first. అయితే కంప్లీట్గా అయింది, ఫస్ట్ ఫార్వర్డ్ మూవ్ చేసుకోవాలి. ఆ స్కిన్ లోపల స్కిన్ ఉంది కదా, అటాచ్డ్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, ట్రై టు రొటేట్ ఇట్ అగైన్, రొటేట్ ఇన్ దిస్ యాంగిల్ and try to move this left side now. Okay, rotate again. Okay, along. So almost all everything will be covered in this one, and try to move up here. Don't worry. So anyhow, we'll scale this one a little bit, so it will come exactly inside this portion now. Can you see now? Okay, this portion ఉంటుంది, but this portion should be exactly in the middle now. ఈ portion ఉంది కదా, ఈ portion middle దాకా తీసుకురండి, and then little left side on this area, and again scale it and try to scale the sphere on this one. Okay, and small gap, wherever we are having a gap, we need to maintain that. Okay. Now this portion will be better. See now? అయితే మనకి కంప్లీట్ పోర్షన్ అవసరం లేదు కదా, మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఇది మొత్తం అవసరం లేదు మనకు. What we can do, we can select this portion and we can delete it now. Okay, how much portion is needed here now? Otherwise మనం పెట్టిన కానీ మనకి ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే ఒకటి ఉంది కదా, so we don't have any problem for this one. Like this we can create an eyes here now. See what we need now, next portion we need the same copy over here also, same copy got. So what we do, shift Control D and try to move this one left side and use the what it says this option and try to rotate in one direction on this. Okay, let me go with the x value -1. Just minus apply cheyandi akkada, em value em change cheyandi, just minus and plus enter now. 1 second, zoom and try to move outside this one. You can see here now. Is it here? Okay, E part effect. Next one is joining now. So joining this part and the other part which we have created on this one. Joining కోసం first మీరు count చేసేది ఏది, this edges we need to count, how many edges we are having here, how many edges we are having, ఏది కత్తి ఉంది కదా అది యాడ్ చేసుకోవాలి. So now first of all let's see how many edges we are having in this one. Now we see ఇక్కడ కార్నర్ చూసుకోండి ఫస్ట్, one edge match అవుతుంది ఇక్కడ, but another edge is not there, we need to add one edge on this side. So here this edge is okay, we can match it, otherwise we need to add one more edge on this side. Okay, balance this one first proper గా, ఎక్కడిక్కడ కావాలి కదా మనకు దాని. So press 1 again first, right click on this one vertexes, select this front vertexes
and try to move back side so that you can see. Okay, now what we have to do, we have to merge this one now. Before adding the vertices and all, we need to merge this one. Then only we can see how many pieces we are having on this one. Okay, object mode, select this one and select this one and go to the mesh option and say combine on this one. Now we can see where we are adding now. So first of all, what we'll do, we'll go and add this portion over here right now. The portion, one second, let me see where this is balancing. I'll add one edge so directly we can easily apply. So mesh tool, insert edge loop tool and add one line on this side now. Okay. Now take this one, okay, and try to balance this one now. Scale this one, otherwise individually you can move this one. 1, 2, 3, 4, 5. Flat vastundadi, koncham paina teesukovali. Just here only on this area. Try to move up little for little bit smoothness on this area. Okay. Right click on this one, object mode. Now which one we have to capture? Now this one will go and connect here, this one will connect here, this one will connect here. So zoom, right click on this one, vertices, select these two and merge it now. So edit mesh, merge option. Select these two and press G. Select these two and press G now. Right now we can see this is attached over here now. What else we need now? Okay, this one either we have to move up. Okay, we have to move up and we have to attach like this. But see this, whether it is matching this area or not. The area match అవుతుందా లేదా చూసుకోండి. Okay, కాదు అని చెప్పేసి now we can move this one down and we can attach it like this on this side. over here now. ఇక్కడ మ్యాచ్ ఉంది చూసుకోండి. అయితే మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది. ఈ పాయింట్ మనం తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అండర్ ది నెక్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా. ఓకే, ఇదేంది సైడ్ ఉంది కదా, సైడ్ విల్ గో అండ్ అటాచ్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఓన్లీ. Okay, zoom on this area. Simple option, press V and directly go and snap to this section. Exactly our section దగ్గర snap అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. Okay, right, then select this two and try to merge this one now. Edit mesh and merge also. Is it done? Next portion. అయితే next portion ఇక్కడ కింద ఉంది. Select this one and try to move up. ఇక్కడ చూసుకోండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఇవి టూ merge అవుతున్నాయి కదా. Zoom and try to select these two and try to merge this one now. G and then select these two and merge these two. And one more option. Here we need one more line to be added over here now. Go line on there. One second, let me see the vertex. One minute. Sorry, maybe we need one more line on this side, so I'll add one more line on this one. So idendi nenu direct ikkade add chestunadu, so I'll add on this directly on this area. So use multi-cut tool option here. Why? Because I don't know exactly where it is going to match. I'll be taking this one, I'll be connecting over here now like this. Okay, press enter. Okay, and take this vertex selection. Select this vertex and try to move. Now here you see these two we need to connect it. Select these two and use this edit mesh and say merge on this one. Okay, then move up and down wherever you need it. Next point. Okay, we have added this one actually. No problem. ఒక ఎడ్జ్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆ ఎడ్జ్ మనం డిలీట్ చేయాలి, లేకుంటే ఇక్కడ ఇది కనెక్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, ప్రెస్ V and snap it on to this area now. See whether if we snap it, it is perfect. Okay, done. Here we can snap this area and we can merge it. Select these two and go to the edit mesh and merge option. So, okay, edit mesh and merge. And one more line we need to take it on this side.
Actually by mistake I have added one, no problem. We'll connect here. Anyhow we need edges on this side, so we add edge on this one now. So mesh tool, insert edge loop tool, and try to add one edge on this side now, over here now. Oh. One minute, let me double click. Yeah, this line is going over here now. Control backspace to delete this option now. Right click, vertexes, select these two vertex, and see no other vertex should be selected after selecting this one. Okay, now use merge option again. Edit mesh and say merge on this one. Right now everything is done. Select this object and press 3. Why? Because now these corners are not perfect. We need to properly blend here now. See, the sharp edge is coming. Okay, so what we have to do, select this option. Why? Because there is no connection over here now, because the lines are coming and connecting here directly. Right click on this one, edge, select this one and use backslash to delete this one. What happened? Automatically you see the smoothness has come here now. Kani ఇది ఎక్కడో connect చేయాలి కదా మనం. One side we need to connect this one. So we connect over here using the smooth tool now. Multi-cut tool and add one line on this side to connect here now. One second. Let me add this line on this now. Press enter now. Take this vertex, try to move this up towards this side now. Okay, and bring this little outside now. Now make selection of this area also. Try to send back side slightly outside little bit. So automatically మీకు ఇప్పుడు అన్ని వర్టెక్సెస్ అన్నీ మీకు క్లియర్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ మనం కనెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా. దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ప్రాపర్లీ ఆన్ దిస్ నౌ. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇవి అన్ని వర్టెక్సెస్ని ప్రాపర్గా అసెంబ్లీ ఇది అరేంజ్ చేసుకోవాలి. Okay, now press 3 and see once. Object mode, press 3. Can you see now? And ఇక్కడ షార్ప్ ఏజ్ ఉంది కదా, ఆ షార్ప్ ఏజ్ ఎందుకంటే ఈ లూప్ ఉంది, ఈ లూప్ కోసం వస్తుంది అది. సో వాట్ విల్ డూ, విల్ సెండ్ దిస్ లూప్ స్లైట్లీ బ్యాక్ సైడ్ now. Right click edge, okay, slightly send this little back side. Why? Because this is having more closer we can say. Okay, similarly select this one and see the loop is selected. Why? Because there is no continuation here, we need to continue till now. We'll move this back side and we'll arrange it now. Right click, object mode. Now we can see it is a little better than this other one. Okay, so now we have done with this one. So I'm deleting this shape. Now if you keep, nothing will happen. Anyhow we'll make a half of the shape on this one. Now see, select this one and control D, sorry, one second, select this one, edit, duplicate special, check mark, minus and apply and close this one and try to move this left side and organize it. Little more closer if you want it. Now like this now. Okay, finally what we need a tail on this one. Before tail, what we have to send, this one slightly will go inside the back side portion. Press 1, right click on this one, vertexes, select this corner vertex and try to send inside this one. Okay, similarly the second vertex also will go down inside. Okay, and this one also will be sent little inside, we can see. కానీ అది షార్ప్నెస్ రాదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇంకో ఎడ్జ్ యాడ్ చేస్తే బెటర్ అది. బట్ ఐ విల్ కీప్ దిస్ వన్ అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ. వై? బికాస్ వీ యాడ్ వన్ మోర్ ఎడ్జ్ ఫర్ దాట్ వన్ టు కంట్రోల్ దాట్ నౌ. సిమిలర్గా ఇది కూడా డౌన్ హియర్. Select this, try to move it inside this. One second please. Down, move it outside.
This one will go up here. Right click object mode, 1 minute. Yeah. Press 3. ఇది ఇక్కడ ఓవర్లాప్ అవుతుంది అది vertexes. What to do for this one? Press 1, go to the top, okay, top here front we can say, just select this only one line of vertex on this one. Okay, one line vertex select చేసుకోండి. అది one line select అయిందా లేదా మనం ఎలా తెలుస్తుంది? Go to the perspective and see this from the perspective now. See, anything else is selected here now. See, ఇక్కడ 2 అయిపోయింది. Sorry, once it is correct selected, because it is overlapping, that's the reason it is showing like this. It is perfectly done in this also. Use scaling and try to scale this one in one level now. Then you will not have any overlapping in this one now. Come back into the back side and see this now. Okay, right click object mode. Press 3 and see now. A little bit more deep we want in this now. Okay, the muscles we need to add it more on this one to have a little bit more depth in this now. What we do, we'll select this edge now, double click on this edge, and what I'm doing, I'm moving this one little left side on this one, guys. When left side move చేస్తున్నాం ఎందుకంటే అంత డీప్ అవసరం లేదు. So it's this one slightly I made it little outside on this one. Select this one and select this edge. Try to move back side and try to move up in this now. Okay, now this side, this edge is okay, and this edge we need to select and zoom. Try to select this edge and try to move up in this now. Okay, now I'm selecting the edges now, guys, instead of vertex, and select this all and try to move it more inside this one. Right click object mode. Can you see now? Okay, and what we need a tail out of this one now. Tail gone. So what I'll do, I'll make a vertex over here now to add this one now. So go to the multi-cut tool and see this one from where we are having the tail. Go and see this example from here also. Design చేసి okay. Now example, just you will see this one. Okay, ఇక్కడ మీకు ఈ పార్ట్ కనిపిస్తుంది కదా, కొంచెం లైట్ గా అక్కడ మజిల్ ఉంటుంది అది, but we can add later on. But right now we have created the depth and we can see here in the top portion it is coming till here it will be approximate. ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. You can see here now this area, you can see here now ఈ పోర్షన్ ఉంటుంది. Okay, so we have to create the same thing in this one now. So right now we can assume this is over here now, we have to create this area over here now. Okay, so what to do, add multi-cut tool on this one. Okay, create this kind of shape on this and area on this one. Press enter to have it selection. Take a move tool and press 1 and select this area now. Right click faces, select this option, select this option and extrude it now. Okay, extrude first of all up. Okay, then move this right side and try to mix up, but later on we can do this. Why? Because the edges we need to delete and we need to do this one first extrude should be like this. Right click on this one and faces, select these faces and delete it. Control backspace to delete. Sorry, normal delete for deleting this one now. What we need edges to be selected. Right click on this one, edges you select it. Okay, and try to move and try to attach to each other now. And what is happening here, this is connected and we need vertexes for this one now. Vertex, now see no other vertex is selected in here. Zoom and try to match this one over here right now. Scale చేసుకోండి and it will come straight in this one. Okay, ఏదైనా గ్యాప్ ఏదైనా ఉంటే ప్రాపర్గా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. Now this is done. Similarly 1, 2, 3 and
4 vertex we need to select. Why we have to move this one closer to this one now. Okay, now all together you need to select all the vertices from this area now. Zoom, select this all vertex from here and select this all vertex and select this all vertex from this side now, and try to move outside now. Scale it. Okay, కొంచెం స్టార్టింగ్ కొంచెం ట్రబుల్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఈజీ అయిపోతుంది వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్. now come back to the perspective and see. now shape we need to have little bit up on this side now. ఇక్కడ పైన ఉంటుంది కదా, just move this one little up in this one now. same thing this one also, slightly move up here. so automatic మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. and then see, select these two portions, slightly bring it down to have a balance on this one. okay, once this is done, now round shape over here also, slightly round. either design చేయాలంటే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం అది. okay, now this will be inside in this one now. ఇది ఉంది కదా, ఇది ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, and it will be little bit more closer we can say. scale చేసుకొని, sorry, 1 second, try to take the move tool and try to move inside in this one. okay, and ఈ సైడ్ ఏమో కొంచెం వైడ్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇలా వచ్చేసి మనం కింద వెళ్తుంది కదా, అలాంటప్పుడు మీకు కంప్రెస్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో టిల్ హియర్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇక్కడ క్లియర్? what we have to do now, select this one, don't select these faces now, select this all faces and delete it. sorry, press Q and select this all faces and delete. normal delete key from this one. oh, ఇక్కడ కూడా delete అయిపోయింది అది. delete. oh, what is this? maybe I have selected this wrong one. delete and delete. okay, now we need to have a state on this one, so vertexes should be state now. select this all on various. ఇంకోటి మీకు నెక్స్ట్ ట్యూస్డే అండ్ యూ హ్యావ్ టు షో మీ దిస్ అవుట్పుట్. ఓకే, ఇక్కడే మీ కరెక్షన్స్ ఏమున్నాయి కదా, మీ కరెక్షన్స్ ఇక్కడే చేస్తున్నారు. బట్ ఆల్ పీపుల్ షుడ్ సబ్మిట్ మీ యాజ్ అన్ అవుట్పుట్. ఇంకోటి రాంగ్ వస్తుంది నాకు కూడా తెలుస్తుంది, మేబీ సమ్ పీపుల్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్. ఓకే, వాళ్ళు స్టార్టింగ్లోనే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ తెలుస్తుంది డూ దాట్. అండ్ డోంట్ ఫీల్ షై అండ్ డోంట్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ యూర్ నెగిటివ్ పాయింట్స్. నేను చేయగలిగితే సార్ లేదు, మళ్ళీ ఎవరైనా నవ్వుతారా, నవ్వనియండి, పర్లేదు, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో మీన్స్ ఎవరైనా నవ్వుతే మనం నవ్విస్తున్నామని ఏది జబర్దస్త్ లాగా ఒక అనుకోండి, సంథింగ్ యూఆర్ గివింగ్ ఎ ఫన్నీ ఆప్షన్ టు దెమ్. ఓకే, డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఆన్ దాట్. వై? బికాస్ వీఆర్ ఆర్టిస్ట్, వీ మేక్ మిస్టేక్స్, దెన్ ఓన్లీ విల్ బికమ్ పర్ఫెక్ట్. ఎవరు పడతారు కదా వాళ్ళే ఇమీడియట్గా లేస్తారు, ఇంకోటి హై పొజిషన్కి వెళ్తారు. ఇంకోటి నేను 10th చదివేటప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ అందరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మా దగ్గర మీన్స్ ఇంటి దగ్గర 3-4 ఉండే 10th నా క్లాస్మేట్స్ అందరు. క్లాస్మేట్స్ అంటే డిఫరెంట్ స్కూల్స్. 10th క్లాస్లో ఉండే, క్లాస్లో నా బెంచ్ అందరు, దానిలో నేను ఒక్కని పాస్ అయ్యాను, మిగతా అందరు ఫెయిల్ అయ్యారు. ఇప్పుడు నేను హ్యాపీ అవ్వాలన్నా లేకపోతే సాడ్ అవ్వాలన్నా అది చెప్పండి ఒకసారి. నాకు హ్యాపీ కాదు. ఒకటి చూస్తే మా ఫ్రెండ్స్ చూస్తే నాకు కొంచెం ఇది ఉండే, నేను ఒకటి పాస్ అయ్యాను, వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యాను. కానీ లైఫ్లో ఒకటేమో డాక్టర్, ఒకటేమో ఏదో వేరే ఏది అకౌంటెంట్, ఏదో అయిపోయారు. నేను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పటిదాకా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఐ హావ్ స్ట్రగుల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. ఎందుకంటే ఆ టైం నాకు 3rd డివిజన్ వచ్చింది. అది 3rd డివిజన్ వచ్చింది. ఆ టైం మాకు ఐటీఏ కూడా డిస్టింక్షన్స్ వేస్తుండే, 85%, 90%కి అడ్మిషన్ వస్తుండే. దట్ టు ప్రైవేట్, నాట్ గవర్నమెంట్ అని సీ ప్రైవేట్. 6 months గవర్నమెంట్ ఎవరికన్నా ఇచ్చేసి ఏదైనా చిన్న ఇది ఐటీఐ కోర్స్ చేసుకుందామని ఇక్కడ మహావీర్ మాసప్ ట్యాంక్ ఉంది కదా, అక్కడ మల్లెపల్లి ఐటీఐ ఉంది, అక్కడ 6 months డైలీ సైకిల్ పని తిరిగాను అక్కడ. కానీ లాస్ట్కి అడ్మిషన్ దొరకలేదు, వదిలేసింది. ఇక మీన్స్ మా టైంకి ఆ కాంపిటీషన్ ఉంది కదా, మీన్స్ ఐటీఐ కూడా డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ అందరు చదువుతున్నారు, ఈవెన్ 10 times ఫెయిల్ అయినా కానీ వాళ్ళకి ఇంజనీరింగ్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాలేజ్ చాలా అయిపోయింది, అప్పుడు లేకుండే. అది చెప్పేది ఏంటంటే
If you are having a good marks also, one stage you will not do anything at all. దానికోసం మిస్టేక్స్ ఎవరు చేస్తారు కదా, వాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు. వన్ పర్సన్ ఇస్ ఇన్ డాక్టర్ రైట్ నౌ. వాడు ఫస్ట్ అందరికీ వాన్ పైన హోప్ ఎక్కువ ఉండే, వాడే ఫెయిల్ అయ్యాడు. కానీ ఇప్పుడు డాక్టర్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో నెవర్ ఫీల్ ఎనీథింగ్ వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ వన్, డూ ఇట్ అండ్ కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు ద సైడ్ వ్యూ, సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ ట్రై టు స్కేల్ దిస్ వన్. ఇండివిజువల్గా చేస్తున్నాను అది, అండ్ ట్రై టు టేక్ దిస్ మూవ్ టూల్ అండ్ ట్రై టు కీప్ ఇట్ ప్రాపర్లీ ఆన్ దిస్ వన్. Okay, once everything is done, now let's go and select this edges on this one now. Edge selection, double click on this edge to select the complete loop. కానీ ఇది కూడా వస్తుంది మనకు loop లా. What to do now? Only select this portion which we need now. Select 1, 2, 3 and 4 on this one. Whether it is selected or not, just check it. Use extrude option again. Okay, and try to extrude this one now. Now take the scaling, try to move outside this one now. Scale it outside, and small problem will be there. Just move this arrow, so it will settle this one now. See. Okay, once it is moved, we have more problem here. Let's see. Vertex, select this vertex, move tool, and try to move inside. That's it. It will be settled. Okay, na? Maybe అది మూవ్ చేశాను కదా, ప్రాపర్గా మూవ్ చేయలేదు మనం. Now make it round now from here onwards. ఇప్పుడు మీకు రౌండ్ అయిపోతుంది అది. Okay, now it will become little round on this area now. So select this one and try to move forward in this one now. ఇప్పుడు ఏంది ఇలా వచ్చింది అది, బట్ ఇట్ విల్ గో డౌన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ దిస్ వన్. గో డౌన్ అంటే డైరెక్ట్ మూవ్ చేయకండి, రొటేట్ చేయండి ఫస్ట్. ఇలా ఉంటుంది, రౌండ్ ఉంటుంది అది. రౌండ్ కోసం రౌండెస్ తీసుకురావాలి మనం. సో టేక్ దిస్ వన్, ట్రై టు మూవ్ డౌన్ అండ్ ఇన్ దిస్ ఏరియా నౌ. ఓకే, అగైన్ రొటేట్ ఇట్ అండ్ ట్రై టు బ్యాలెన్స్ దిస్ వన్ నౌ. ఓకే, ఇంకా ఇది క్లోజ్ అవుతుంది, దగ్గర వస్తుంది అది. ఓకే, సో ఐ మూవ్ దిస్ వన్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెలెక్షన్ మనకు కష్టం అయిపోతుంది అది ఇప్పుడు చేసేది. దెన్ అగైన్ గో టు ద ఎడ్జెస్. నౌ ఎడ్జెస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ నౌ. వన్ సెకండ్, లెట్ మీ గో టు దిస్ ఆప్షన్, లిటిల్ డౌన్, one edge and try to move it down in this one now. Now again go to the edges. Now all edges are selected. Extrude option in this one and try to move inside this one. Okay, right click on this one and let's select this edge now. Let's see what happened now. Right, and select this vertex and try to move inside this one. Okay, is immediately చేసుకుంటే వెళ్ళండి. ఇక మీకు ఏమి ప్రాబ్లం ఏముంటుంది అక్కడ. జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. వై ఇట్ ఈస్ కమింగ్, బికాస్ one year now example. Let's move this one. Let me bring forward now. This is the problem for this. Now this, if you get it like this, you will not have any problem at all. See, ఇక్కడ కూడా ఉంది. 1 minute. Let me move this vertex so that you can have a clarity over here now. See, and move this one also. Sorry, this side, and try to move this one up here in this one. Okay, and then go to the next option in this one and try to move forward also this one. See, maybe some problem is there. Let me see once and we'll delete and we'll create it one more time. Okay, so faces selection easy like then a problem అయిపోతే దాని ఇంకా హెడేక్ చేయకండి. Simple option, delete it. Okay, why? Because maybe one vertex I have not seen it gone inside. Scale చేశాను కదా, అది లోపల వెళ్ళిపోయింది అది. Select this two one edge now, this one. Now just move and see whether it is having a single vertex or not here now. Single కదా ఇది, right? So now go and select this edges, select this edge and try to use extrude and try to move forward in this one now. మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం అనిపిస్తే just take the move tool and move it outside now. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది ఈ ప్రాబ్లం. Okay, the problem is here on this one. Maybe one second, let me go inside and see. Here you see problem.
edge selection కానీ but so only this, not this edge you want to also got selected. Let me select this edge and see. ఇంకో సర్ఫేస్ ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి. What we need to do, we need to select this faces and let me delete these faces now guys and delete it. ఏమైనా అవసరం ఉంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Okay, now nowhere else we see now vertex. Try to move this and attach it now. Okay, and select this one and try to move and try to attach it like this. Now we can select the edges now. Select this only edge, just check it from the inside whether it is selected anything else or not. Okay, now go to this option and extrude it now. Extrude and try to take this move tool and move it back side in this one. Okay, and scale it. Normal manual scale చేసుకోండి. Sorry, 1 second. Select this vertex and try to move this vertex nearer to this object now. Okay, once it is done, select these two and merge it guys. Vertex ఉంది కదా, merge చేసుకోండి. Go to this option, edit mesh and merge also. What else we need to do? We need to select this again, edge selection. Again one more extrude we want it now. Okay, move it here and try to move it near to this one. Right click on this one, vertex, select this vertex and move forward, and this one also little forward. Zoom. Okay, and try to select these two and try to merge this one now. Edit mesh and say merge on this one. Is it done? Okay, now select this one and try to move outside. Now we can select this vertex and we can move it properly on this one now. 1 second, let me make it round in this one. Round చేస్తున్నాను అంతే. Okay, this one I will make it little closer to this. Okay, now right click on this one, edges now, sorry, 1 2 3 4 options. Once again see whether it is selected all or not. See any the inside portion is selected or not here. Okay, now we need to move this down here now. Okay, down and rotation also. Rotate it first in this angle and take one more copy on this one now. So use extrude option and bring it down in this one now, and try to scale this one. Scale it and from the center you increase this now. Okay, over here now. Right now we can see I am closing this one to to nearer to this one now, first one. Right click vertex and try to select this vertex and move on this side. Then select the other vertex, move near to this one. ఎందుకంటే రొటేషన్ కూడా ఉంది కదా, దానికోసం కొంచెం ఇలా ఉంటుంది అది. సెలెక్ట్ దిస్ వన్ అండ్ స్కేల్ ఇట్ నౌ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు మేక్ ఇట్ కంప్రెస్ ఆన్ దిస్ వన్ అండ్ rotate it again guys. Okay, with the rotation we need to move down also here in this left side, and similarly this also send it down and send it left side and little up here in this one. And same thing for this one. Now I am adjusting everything now. Why? Because our portion అయిపోయింది కదా, మనకి ఏం డిస్టర్బెన్స్ ఏమి ఉంటుంది ఇక్కడ. Just move this. Okay, balance it properly on this one and try to rotate this one also. Select this all. See no other vertex is selected. Move it back side and little rotation on this area also. Select this, again rotate it to have a proper balance. Select this one, move down and rotate it. Then select the last portion, try to move down and try to move left side and rotate it now. Okay, right click on this one and object mode. Let's see over here now. Oh, select and 3, you can see right now.
కొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను, చాలా స్లిమ్ అయిపోయిందని. Now expand it using one edge in this one. Go to the edges, select this edge, use scale and try to scale from the center now. Okay, double click on this one, balance it now. Okay, edges అన్ని ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేయాలి. One we have to move it. Now either you can move like this to have a proper balance on this. Double click on these edges, move it and properly balance it now. One minute. Praveen. Good afternoon. Sorry, అది ఆన్ ద వే ఉండి నిన్న లేపలేదు ఫోన్. చెప్పు, మాట్లాడతాను. కాదు, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. నేను క్లాస్ అయిన తర్వాత నీకు కాల్ చేస్తాను. సరే, ఓకే. నౌ we see. So we have done this one little, so white on this one. Okay, and go and select this portion also, slightly make it wide also on this one now. So scale it from the center, try to scale this one now in the width also, and individually move this one edges and try to take the move tool and try to move this one over here now. Press 1 and see vertex selection and try to move this vertex over here now. అయితే ఇప్పుడు ఏది చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్సే కానీ ఏంటంటే కేర్ఫుల్గా మనం చేసుకుంటే లాస్ట్ దాకా మనకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంతే. ఓకే, నా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డన్ దిస్ వన్. సెలెక్ట్. మీకు ఇలా ఇబ్బంది అయిపోయింది అనుకోండి, వాట్ వీ కెన్ డూ ఫర్ దిస్ వన్, సింపుల్గా ఈ హాఫ్ పోర్షన్ ఉంది కదా, డిలీట్ చేసేయండి అది. సో యూ కెన్ డూ ఈజీలీ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం. రైట్ నౌ ఐ కెన్ డిలీట్ దిస్ half of the portion. Object mode, delete this half, only half you have to do. Without any problem you can do it. Okay, now select again. ఏంటంటే మీకు అక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది అంతే చేసేటప్పుడు. అది సెలెక్ట్ దిస్, మూవ్ ఇట్ లెఫ్ట్ సైడ్, మూవ్ దిస్ లెఫ్ట్, దిస్ ఇస్ ఓకే. This is okay now, right? This one we have to move up and inside also. Adi, right click on this one, edges. Now select this 1, 2, 3 and 4 edges and extrude it now. Okay, use extrude option and try to move down this one. మూవ్ టూల్ తీసుకోండి, సింపుల్ బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మూవ్ టూల్ చేసి మీకు ఏమి స్కేల్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ యూజ్ స్కేలింగ్ అండ్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇట్ టిల్ డౌన్ ఇన్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ ట్రై టు స్కేల్ దిస్. ఓ, వేర్ ఇస్ దిస్ గాన్? Okay, scale it now. Okay, now same again for this one also, scale. Select these vertices and scale it from the center of this one. ఇక్కడ కొంచెం narrow చేసుకోండి. Right click on this one, and what we need to do, we need if you want one edge we can add in this now. So mesh tool, insert edge loop tool, add one line. Okay, that is done. Scale is ఇది అయిపోయింది కదా, not double click, we can say, sorry, 1 second. Vertex selection, select this vertex and scale it outside this one. ఎందుకది? Right click on this one, select this, press 3 and see right now. ఇలా కింద పోనీ లాగా వస్తుంది కదా. And now we need to move this down everything now. Okay, so right click, edges, double click on this edge, try to move down. Double click on this one, try to move it down. Double click and try to move left and down in this one, and then again double click down. రొటేషన్ కూడా చేసుకోండి ఇక్కడ.
a little rotation. Okay, move it left and rotate now. ఇప్పుడు ఫైనల్ అన్ని 1 by 1 చేస్తున్నాను ఇవన్నీ ఎందుకంటే వర్క్ అయిపోయింది. ఐ వాంట్ బ్యాలెన్స్ దిస్ షేప్ ప్రాపర్లీ ఆన్ దిస్ వన్ నౌ. Rotate again. Okay, double click and try to move back side and rotate it again. Then last option, select this one, sorry, vertex selection now. Select this one and try to move back here in this one and try to move down in this one. Okay, ఇంకా వెళ్ళాలంటే ఇంకా rotate చేసుకోవచ్చు and rotate it properly in this one now. Okay, and object mode now. See, it is done now. Press 3 and see. ఇక్కడ కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ ఉంది కదా, అప్ అండ్ డౌన్ ఈ పార్ట్ని కొంచెం ప్రాపర్గా రొటేట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే, రొటేషన్ now that's done. See now. Okay, now what we need to do, we need to make another copy of this one now. What to do for making copy? Edit option, duplicate special. Okay, make a copy, apply and close and try to again organize this one. Edge distribution. What to do? Select this edge and try to select these edges. అయితే లూప్ మొత్తం చేంజ్ చేసాం కదా, దానికోసం ఇది కూడా డిస్టర్బ్ అయింది ఇక్కడ. అండ్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో. వన్ సెకండ్ గైస్. Done now. So maybe something gone inside and outside. Let me select. కొంచెం వర్టెక్స్ లోపల వెళ్ళిపోయింది అంతే. జస్ట్ దట్ వీ నీడ్ టు ఫార్వర్డ్ ఇట్ నౌ. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డన్ హియర్ నౌ. ఓకే, ఈ సైడ్ ఏమో కొంచెం రౌండ్ రావాలి. ఇక్కడ ఆ రౌండ్ పోర్షన్ ఏది ఫ్రంట్ ఉంటుంది కదా, ఈ వాల్ ఏమో రౌండ్ వస్తుంది ఇక్కడ. అక్కడ ఏంది ఏది ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి కదా, కొంచెం రౌండ్ చేసుకొని దాన్ని కొంచెం ఎక్స్ట్రూడ్ చేయాలి, అయిపోతుంది. ఓకే, వన్ సెకండ్ హియర్. వాట్ వీ గాన్, ఇట్ హ్యాస్ గాన్ ఆపోజిట్ నౌ. 1 minute guys, let me move this one. Just move చేసుకోండి ఇది. దెన్ select this one and select this vertexes. Maybe ఈ లైన్స్ ఇది లోపల వెళ్ళిపోయింది కొంచెం. Just we have to move this outside, this side. Rotate in this angle. Okay, కొంచెం rotate చేసుకుంటారు. Right click object mode and select this model and try to move this again. లైన్ అప్ అండ్ డౌన్ ఉంది కొంచెం అయిపోతుందండి. బట్ 1 by 1 ఈ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, కార్నర్ లైన్స్ కొంచెం బయట తీసుకుంటే అయిపోతుంది. 1 second, let me see once. Right click edges mode, double click on this edges. Once bottom portion is also selected, scale it now. Scale this one out, easy way, and try to take this move tool and try to move it outside now.
Okay, don't worry about the black color and all. Why? Because somewhere it is overlapping, that's the reason it is giving this option. Okay. ఇలా ఏదైనా ప్రాబ్లం అనిపించింది అనుకోండి, లైటింగ్కి వెళ్ళి టూ సైడెడ్ లైటింగ్ అప్లై చేయండి, అయిపోతున్నారు. ఇంకోటి ఇది రిఫైనింగ్ అండ్ ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. రిఫైనింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ కంప్లీట్లీ అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ని అన్ని మనం ప్రాపర్గా రీఅరేంజ్ చేసుకుంటాం ఎవ్రీథింగ్ నా. Okay, maybe almost we have done with this. Now move this model and keep it here. Okay, and press 3 and see now. Finally, sorry, done. కొంచెం వైడ్ అయిపోయింది, కొంచెం ప్రాపర్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. వన్ సెకండ్, లెట్ మీ డూ వన్ ఐల్ డూ ఓవర్ హియర్. వన్ సెకండ్, ఓన్లీ వన్ we need to move. Okay, select this vertices from here and try to move inside this. Okay, last three vertices ఉన్నాయి కదా, and see no inside vertex is selected, and try to move outside. Why? Because it will be little wide on this now. ఈ పార్ట్ చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది మీకు. ఈ లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమి ఉన్నాయి కదా, ఎందుకంటే అన్ని సైడ్స్ అన్ని యాంగిల్ తీసుకొని ప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అది. షార్ప్ వచ్చింది ఒక ప్లేస్లో, ఆ షార్ప్నెస్ వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది. We'll keep it like this. Okay. This is my model, final model. Okay. So now other details just provided. Small muscles are there. That is general గా sculpting లో చేసుకుంటే better, easy వస్తుంది. ఇక్కడ చేసుకుంటే కొంచెం షార్ప్ ఎడ్జెస్ వస్తాయి, అది ప్రాపర్గా మేనేజ్ చేసుకుంటే. అయిపోయి మిస్ అయిపోయిందా? ఓ, ఇది వైడ్ అయిపోయింది ఇది, ఎందుకంటే అది ఎక్స్పాండ్ చేసాను కదా. లెట్ మీ కంప్రెస్ దిస్ వన్ లిటిల్ బిట్, మూవ్ టు delete. Okay, move this one properly, make it copy. Okay, edit, duplicate spatial. One second, select duplicate spatial, check mark, apply, close, and try to move it.
కొంచెం ఇక్కడ ఇది ఈ పోర్షన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ పోర్షన్ ఈ వర్టెక్స్ ఉన్నాయి కదా, వర్టెక్స్ని కొంచెం లోపల తీసుకుంటారు. వర్టెక్స్ని సెలెక్ట్ దిస్ వర్టెక్సెస్, ఓన్లీ వన్ లైన్ ఆఫ్ వర్టెక్స్. ఇంకోటి ఇది క్లోజ్ కూడా చేయాలి అది. ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ నేను మూవ్ చేయను. ఫస్ట్ బాడీ మ్యాచ్ చేసుకోండి, దాని తర్వాత ఇవన్నీ మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ఫేస్ ఈజ్ ఓకే. Eyeball should go inside, and same other eyeball also same now. Okay, and remove the selection for this one, eyeball left side. Ikkada unda right side. Okay, okay, try to cover this one now. Okay, zebra station mayalo ఉంటుంది.